Shabbat Shalom, everybody. Thank you for coming for the bright room. First part, page 65 to 105, led today by Marcy Rainey. Please rise, page 65. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lasech bibina le'yavchin ben yom uben laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani beit Salmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani Israel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani bat chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam roka haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael betifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten layayef koach. You may be seated. ותננו היום ובכל יום לכנו לחסד ולרחמים בעיניך ובעיניך רואינו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. אשרינו שאנחנו משכימים ומעריבים ערב ובוקר ואומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. קדש את שמך מקדישי שמך וקדש את שמך בעולמך ובישועתך תרים ותגביה קרננו. ברוך אתה אדוני מקדש את שמך ברבים. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נבטך בעיראק ימי עולם, וגשנים קדמוניות. Kaddish de Rabbanan on page 71. Mourners, kindly please rise. יתגדל ויתקדש מרבה בעולמה דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיית כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולמי עולמי. יתברך וישתבח ויתפאר יתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעולמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון ועל כל מאן דיעסקין באורייתא די ויתרא דין ודי בכל אתר ואתר ילהון ולכון שלמה רבה
חינה וחיסדה ורחמין, וחין אריכין ומזון הרוויך, ופורקנה מן קדם אבוהון דבישמיא ואמרו, יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Page 72. היום יום שבת קודש. להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. 81. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. למען יזמרך כבוד ולא ידום אדוני אלוהי לעולם עודך. Mourners Kaddish on page 82. Mourners, please rise. יתגדל ויתקדש מרבה, בעולמה דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולמי עולמה. ויתברך וישתבח ויתפאר יתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעולמה, ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Please rise together, page 83, for פסוקי דזמרה. ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא. ברוך עושה בראשית, ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שכר טוב לרעך, ברוך חלו עד וקיים לנצח, ברוך פודה ומציל, ברוך שמו. מלך משובח ומפואר עד שמו הגדול, ברוך אתה אדוני מלך מחולל ותשבחו. You may be seated, page 84, we go page by page. כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. אדוני הושיח, המלך יעננו ביום קורנו. ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי וישועתך, אשיר על אדוני, כי גמל עלי. יהיו לרצון אמרי פי, והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי.
מודה אדוני נפש עבדיו, ולא ישבו כל החוסים בו. והנה עם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. אורך ימים משביעהו, והריהו בישועתי. אורך ימים משביעהו, והריהו בישועתי. בית ישראל ברכו את אדוני, בית אהרון ברכו את אדוני, בית הלוי ברכו את אדוני, יראי אדוני ברכו את אדוני. ברוך אדוני מציון, שוכן ירושלים, הללויה. Please rise together, page 92 for the great Hallel. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. You may be seated, page 93. We'll go page by page. יהי חסדך אדוני עלינו, כאשר ייחלנו לך. מזמור שיר ליום השבת. להגיד כי ישר אדוני צורי, ולא עוולת בו. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נא בקודש אדוני, לאורך ימים. אדוני הושיע, המלך יעננו ויום קוראנו. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לא עשה חן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה. וירן קרן נעמות, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה.
לעשות בהם משפט כתוב, הדרכו לכל חסידיו, הללויה. כל הנשמה תהלליה, הללויה. כל הנשמה תהלליה, הללויה. Please rise. Page 100, the final paragraph. וברוך שם כבודו לעולם, וימלך כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. Page 101. ומצאת את לבבו נאמן לפניך. כמו אבן במים עזים. ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. נשמע כל חי תברך את שמך. You may be seated, page 104. ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו. האל בית עצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנורותיך, המלך היושב על כיסא רם וניצב. Thank you, Marcireni. Page 105, middle of the page, Yochenad, Cantor Mendelssohn. Thank you. Thank you. You don't need the mic. שוכן ארבעה מקדוש שמו וחטוב. קדוש שמו, קדוש שמו. בפי שרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל בראינו. על כל דברי שירות ותשבחות לדוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו ולמלך הגדול והקדוש בשמו יבורך. You're looking at him. ברכות והודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות, אל ההודעות אדוני נפלאות, הבוחר בשירי זמרה מלך אל חייו עולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, יבוא יברך חילותי וימליך מלכותי בחייכון ובמכון וידור בית ישראל, והגלה בזמן קריב וימי
ויאמרו אמן. יהי שמרה במברך ומאמיו. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה. ובריחו נעלה מן כל ברכתה ושירתה ותושבחך ונחמתה ודם ירן ביעלמה ויאמרו הדברים האלה מן החולם יוצר אור ובורא חושך עושה ושונם ובורא את הכל הכל יודוך וכל ישבחוך וכל יאמרו אין קדוש הכל יודוך והכל ישבחוך יעקב אבל יאמרו אין קדוש כאדוני היי די 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 היי די 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 היי די 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 היי די די היי די 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 היי די 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 היי די 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 Eine Kirche geworden Eloheinu בעולם הזה ואין זולתך ומלכנו מלכנו מלכנו לחיי העולם הבא וזה בלתך גוי עלינו לימות המשיח ויין אדום מלכו מושיענו לתחיית אל אדוני לכל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גדלו וטובו מעלי עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגבר על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכות ומישור לבני חיסו חסד ורחמים לבני כבודו
טובים ביורות שבלילה הנו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נאה זיבם בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים בימה רצון כל העם פאר וכבוד נותנים לשמוע צהלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור רע ויתקין שורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה צרפים ויופנים וחיות הקודש היי די 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 היי די 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 היי די 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 תתברך משה לשבח מעשה ידיך ועל מראה שעשית יפרו חסדיו תתברך צורנו מלכנו וגואל אמרי קדושים ישתבח שמך לעד מלכנו וכולם חותכים את פיהם מקדושה וטהורה משירה וזמרה ומברכים ומשבחים ומפוארים ומריצים ומגישים וממליכים את שם וכולם מקבלים עליהם כל מלכות שמיים כל מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות ונותנים זה לא זה, 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 להגדיל ליוצרן בנחת רוח בנחת רוח בנחת רוח בשפה ברורה ונימה קדושה כולם כאחד עיניים והומריים בהיראה קדוש, קדוש, קדוש אדוני צבאות מלך הארץ כבודו ואופנים וחיות הקודש קדוש ולא מתנסים למצרפים למטה משבחים והומרים ארוך ארוני ממך להל ברוך נעימות ייתנו
המלך אל חי וכיום זמירות יאמרו זמירות יאמרו ותשבחות ישמיעו כי הוא לבדו פועל גבורו כי הוא לבדו פועל גבורו עושה חדשות יבול למלחמות זרעיות צדקות מצמיח ישועות הרי רפואות אור התהילות אדון הנפלאות אדון הנפלאות אדון הנפלאות הוא המחדש בטובו בכל יום ותמיד המחדש בטובו בכל יום ותמיד מעשה בראשית מעשה בראשית כאמור להושע הורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש אור חדש לציון תאיר יבדו של ציון על ציון תאיר ונזכה כולנו מהירו ברוך אתה אדוני יוצר אבינו לשלום ירבה כנפות הארץ תוליכנו קוממיות לארצנו ירפו ישותתה ובנבחת בכל עם הלשון ירתנו שמחו ונוצא בימת להודות לך ולייחדך ויבוא ברכתו אדוני הבוכה בעמו ישראל יבוא שמה Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol meodecha ve'hayu hadvarim ha'eleh Asher Anochi Metzavecha Hayom Alevavecha Veshinantam Levanecha Vedibartam Beshivtecha Bevetecha Uvetecha Vaderech Ushokbecha Uvekumecha Ushartam leot al yadecha vehayu letotafot beinenecha uchtatam al mezuzot beitecha uvisharet
הציצית. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. Adonai Elohechem Amen. לטוב אדוני קיים ימו קיים וישון אחון המחודם ימנתון לו עד קיימם מלאקים מלאמוננו נולנו ונמוננו יוצרנו צו ישועתנו ועודנו ומצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו מויצי אסירים ופיידי ענב ויועזר דלים ויועין אל ים ובייס שובם בייס שובם אלוף אלוה ומויצי אסירים ופיידי ענב ויועזר דלים ויועין אל ים ובייס שובם בייס שובם וזמר ינוז אל היום ברחום מבורך משה ונזמר ונשירה בשמח ורבן ויאמרו כל עמי כמוך בורני חדשה שבחוגיו לשמחו על סבס היום ירחת אוי דור נמלי וביאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ישראל Silent Amida, pages 115, skip 116, go to 120.
Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim V'konei Hakol V'zocher Hashtei Avot Umevi Goel Livnei V'neihem Leman Shemo Be'ahava Melech Ozer U'Moshiach U'Magen Baruch atah Adonai Magen Avraham Ufoked Sarah Atah Gibor Le'olam Adonai Mechayeh Metim Atah Rav Le'Hoshia Mashiv HaRuach U'Morid HaGashem Mechagel Chaim Bechesed Mechayeh Metim Berachamim Rabim Somech Noflim Verofech Cholim Umatir Asurim Umekayem Emunato Mishenei Ofam Michamocha Ba'al Givurot Umidom Melech Meimit Umechayeh Umatzmiach Yeshua V'ne'eman atah Le'achayot Meitim Baruch atah Adonai Mechayeh HaMet Lekanen Yiravelam Yeshem Shemadi Shemazam Nekadesh Shemcha Bolam Geshem Shemagdishim Oto B'Shmei Maron Kakatuv Al Yad Neviyecha Kakatuv Al Yad Neviyecha Egarazer Kadosh, Kadosh, Adonai Tzevot, Melech Haaretz Kevodo, Az Bekorash Kadol Edir Bechazak Mashmihim Ekol. Ay, Az Bekorash Kadol Edir Bechazak Mashmihim Ekol. Az Bekorash Kadol Harir v'chazak mashmim kol mid nasim leyum atzerafim mid nasim leyum atzerafim leyum atam baruch yomeiru baruch urolai mimkom Mekomecha Malkeinu Tofi Amdim Lachaleinu Ki mechakim Anachenu Loch V'mamatay Edim Elon Mitzion V'mekarov Yameinu Lelabawed Tishkon Titgadol V'titgadosh בתוך ירושלים עירך לדור ועדור ולנצח נצחים ואין
משיח צדקך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גוד לך לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גוד לך נצח נצחים, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד, לעולם ועד, כי אל מלך גדול, וקדוש קדוש אתה, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גוד לך, כי אל מלך גדול, וקדוש קדוש אתה, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גוד לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. Continue with repetition on page 117. ישמח מוישה במתנת חלקוי, יבנם ונגונוי, יליני ולבראשו נדתו, יונו לבונך ועל סיני, שנדחת ונהי מוריד בידוי, וכתוב בהם שמן השבת, וכן כתוב בתורתך ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת דורותם ולתורם, והני ובני ישראל אותיני עולם, אישי שת יומים עשו אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. נתנו אדוני ולזאת, ונגעת המגנים עלי וזנים, בביב מנורתה לא יגדל לילדים, גנבה למחמד זאת ביעבור, וזני יעקב אשר בון תאכלת, ויאמר מקדשי שביעי, כולם יסביעו ויתענגו מטובך שבוס, וישבי רצי סבו, רחצית בו וקידשתו, חמדת ימים אותו קרא, זכר למעשה וריש. אנו נשאנו רדנו, שהיינו במדברנך ונגגן בתורתך, חברנו מדובר ונאמרנו משמעתך ונדחה ליבנו ונדחו באמת, וינחילנו אדוני אלוהינו ויבוא רצון שבת קודשך, ונוכבו ישראל בקדשי שמך. ברוך אתה אדוני, קדש השבת. רצי אדוני אלוהינו ויעמך ישראל Sehir le rotze
טוב כי לכל הרחמך והמנחם כי לא תעמך אסוריך מיונם כי ימינו לך מהכל אמינו לך ויתר המשיכה מגן אותו מיליון ועובד כל החיים לכל סלו הלא נצליחה באמת ויזרותינו ויזרותינו סלע בו ברוך הטוב אדוני הטוב שמחו לכבונו ולכבודו אלוהינו ולמדנו ברכינו בברוך ומיונשת בטוב רגדופו הנה משה עבדך ואמורו מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור יברך אדוני וישמר לך יהי רצון אדוני פניו אליך ויחונך יהי רצון יישא Adonai, onavelecho, v'yosem lecho, shalom. Sing shalom, tova uvracha, chen v'chesed rachamim v'rachamim, aleinu. Al kol Yisrael, al kol Yisrael, Barecheinu Avinu kulanu ke'echad, ve'yor panecha, ki ve'yor panecha natatan lanu, Adonai Eloheinu, sim shalom, sim shalom, tova uveracha, chen v'chesed v'rachamim v'rachamim aleinu. דורות חיים ויאהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום ושלום בעולם שים שלום שים שלום טובה וברכה חיים וחסד ורחמים ורחמים עלינו ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך שים שלום חסד רחמים רחמים עלינו על כל ישראל ועל כל ישראל אמן
Baruch Ato Adonai Nureich Lem Yisrael Basholom and I'm going to shame it about Yom Madi B'Rachiru Dei B'Amlech Machu Dei B'Chai Chol B'Chonu B'Chai Chol B'Chai Chol B'Chai Yimeru Amen Yehei Shmei Harav Yishtabach V'Yitbo Avidu Amin Asei Yitarav Yitalev Yitol Shemei Lekutsha Nichu Le'ela Mikol B'Yichata B'Shirata Tushkata B'Nechamata Damira B'Yama V'Yimru Amen Amen Shalom Tonu B'Avu Tonu Chon Yisrael Kodom Avu Honi Mishmei V'Yimru Amen Hey Shlomo Rabba Min Shemai B'Chayim Eleni V'Yakoi Yisrael V'Yimru Amen Osei Shalom B'Mamav V'Yaseh Shalom Aleinu V'Yakoi Yisrael V'Yimru Amen Shabbat Shalom, everyone. Good morning. Nice to have everyone here. Beautiful morning. Welcome to Valley Beth Shalom. Yasher Koach to Marcy. Where are you, Marcy? Yasher Koach to Marcy for leading us in Pasukei de Zimra, and to Becca. Thank you so much for leading us in Shema V'Ahavta and the Avot. And of course, to the Mendelssohn family. Welcome to Los Angeles. I hope you're enjoying not being in Westchester County for a little bit of time, enjoying some of our beautiful sunshine. It's really nice to have everyone here. We're going to begin our Torah service in just a moment. So if you've been honored with opening the Ark or taking out the Sefer Torah or carrying it, please come forward at this time. As we turn to page 139 in our blue Sidorim for Shabbat to begin the Torah service with the words of Ein Kamocha. And together, as we begin the Torah service, we rise. Which one of the 400 cantors that are here is going to lead us in Torah service? Ein kamocha va'elohim Adonai ve'ein kema'asecha malchutecha malchut kol olamim וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. על הרחמים היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים. כי לך לבד בטחנו, מלך אל רם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו
ברית שמעתם הרי הלמון. בהנר החץ ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמר תושבחן. בהנר החץ, בהנר החץ ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמר תושבחן. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו לאדום רגליו. קדוש הוא, קדוש הוא. רוממו, 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 אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני, כי קדוש אדוני, כי קדוש אדוני אלוהינו. למנצח שיר מזמור, הריר לאדוני כל הארץ. למנצח שיר מזמור, הריר לאדוני כל הארץ. יאי לי 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 לי
Page 351. So you say it's page 351. I see. You may be seated. Oh, there it is. Got it. Yeah. Well, Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. Nice to have everyone here. You can put away the blue Sidurim and just take out the red Chumash. We're going to begin reading Parshat Vayera in just a minute. This Parsha is really the beginning of the Exodus story. Everything that we've had in Parshat Shemot is essentially the setup. You want me to speak louder, Sid? Is it better? Louder still? I can't sing like Jackie, like I don't have his voice, but I can project a little bit, okay? So we in last week's Torah portion, we had kind of the situational setup where we find out that we've now become slaves in Egypt, and that we learned how harsh that slavery was, and then we learn of this boy whose name becomes Moshe, and how he grows up and goes off into the desert, and only now is coming back. And so we are on page 351, and I just want to look at one line to set us up for the rest of the morning, something to think about. And it's just the very, very, very first line of this week's Torah portion. So just take a look at it with me. It says, Vayidaber Adonai el Shem Lemor, Vayomer Elav, Ani Adonai. So there's two things you should know. Number one, none of those words count when it comes to naming the Parsha. The name of the Parsha is Va'era, which is the first word of the second sentence. And that's because when it says, Vayidaber Adonai el Moshe Lemor, we don't count that as something that we would use as a Parsha, mostly because that line is used so often in the Torah that if I said we're in Parsha Vayidaber, there's probably about 40 Parshiot that begins with those words, and nobody knows where you're starting. So as a matter of just practicality, they use that first word of the second sentence. But the other piece that I think is deeper is, what does God say to Moses? What does God actually say to Moses in that moment? Two words. He says, Ani Adonai, I'm God, right? I'm the big Yud Hey Vav Hey. So here's a question, right? This is the question I want to think about. We are 6 chapters into the book of Exodus. And in chapter 3 is the story of the burning bush. That's where the bush burns, it's not consumed. Moses looks over at the bush, meets God, asks God, what's your name? And God says, Ahiyeh Asher Ahiyeh, I will be what I will be. Tells the story and commands him to go back to Egypt, which we land on this week's Torah portion. So here's the question that's never asked. Why does God need to say to Moses at the beginning of this parsha, and God said to Moses, saying, I am God? Who else could it be that is speaking to Moses in the Torah at this moment other than God? Such that God would need to say, hey, just in case you didn't know, I'm God. You ever get on the phone with a family member and you say, hello, and then you say, hi, it's mom? Does that ever happen? As if to say, when the phone rings and it says mom in your contacts, that you pick up the phone and you don't know who it is? Does that ever happen? It does happen. Why? Why does that happen? Why is it that even though if you know that mom is calling you, and you decide
maybe to pick up the phone. And you answer the phone, and then she says, "Hi, honey, it's Mom," as if you didn't know. So I want to ask that question. What do you think? Yeah. Oh, okay, so by her saying, "Hey, it's Mom," it's like her making a claim. It's like saying, "Hey, you should maybe listen to me," right? You never listened to me before, but maybe you listen to me now, right? Okay. Other ideas? Yeah, Ann. Mom doesn't know that it comes up as Mom. That's fair. I have another idea, similar to that. If you're now put yourself in Mom's place, and you pick up the phone and you hear a hello of your child, and you say, "Hi, it's Mom." It's not because you don't know that it's your child on the other line, or in this day and age with being able to see your contacts. It's because you're not just establishing the connection, physical connection, in order to convey information. You're establishing the relationship that you have with the other person on the phone. And not necessarily, maybe to remind them to listen to you. But maybe it's deeper. Maybe it's more emotional. Take a look at what the Torah goes on to say, because I think there's something there. It says, "Va'era el Avraham ve'el Yitzchak ve'el Yaakov ve'el Shaddai u'shmi Adonai Yehuda ve'et nodati lehem." So I appeared once to Abraham, Isaac, and Jacob, and I am El Shaddai, which is the name of God that's usually considered to be the most personal version of God's name is El Shaddai. And then my name, though, is Yod-Heh-Vav-Heh. So that leads me to my second question to think about today. Why did God need to reestablish with Moses again that it's not just I am God, but I'm the God who appeared to Abraham, Isaac, and Jacob, the God El Shaddai, and that's my name. So it's not just in this moment connecting to this individual, it's a historical moment connecting Moses to his ancestors. So far we've played out two versions. One is maybe it's an authoritarian, "Hey, I'm in charge, don't forget, you owe me." Maybe it's an emotional connection. Both of those kind of situated in the personhood of the mom. Now think about the child. Sometimes moms call because they need you to do something. Right? Pick up groceries, take out the this, do that, do your homework, or don't forget, right? Sometimes they call to tell you just you never call, right? And sometimes moms call because they know, or dads, they know that there is something, I would say this, like broken, or something not right in the heart and soul of their child. And it might be an intuition thing. It might be that they heard something or read something. It might be that they know something's going on at the school or camp, or it might be that they know something's going on at work, and they just have the need to call because they know that their child needs them. Any parents ever have that experience? Where you think maybe your kid needs you for something, or your kid's having a little bit of a rough time, and you pick up the phone, and then you say, "Hey, it's Mom." And when you say, "Hey, it's Mom," it's not because you're trying to be authoritative or that you're just trying to create a connection, but just the words, "Hey, it's Mom," means that your kid can let his or her guard down. And just the words, "Hey, it's Mom," also means it's going to be okay. You might not feel okay. You might not feel really great right now. You might feel a little broken, like a failure. But just the word, "Hey, it's Mom," is another way of saying, "I love you." So I want you to think about those three different ways of looking at the divine human connection that's buried deep in this Torah portion. And it's from this moment, this turning point,
that the rise towards liberation actually begins. Not at the burning bush, not out in Midian, but deep in Egypt, when God has to reaffirm God's relationship with Moses right before he goes into the chamber with Pharaoh to begin negotiating the liberation of the Jewish people. And with that in mind, we'll begin the Torah reading on page 351. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל אבות תורה יעמוד. אברהם יעקב בן יחיאל הלוי, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ מגוריהם אשר גרו בה וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים עבדים אותם ואזכור את בריתי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד גיל בן דוד הלל בבאר שבע לעלייה שנייה. ברוך אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. לכן אמור לבני ישראל אני אדוני והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים ולקחתי אתכם להם והייתי להם לאלוהים וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים והבאתי אתכם על הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אותה לכם מורשה אני אדוני. וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח מעבודה קשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. The third aliyah is on page 353, verse 10. יעמוד משה בן יוסף ומנחם בן טוביה לעלייה שלישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וידבר אדוני אל משה לאמור בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל. וידבר משה
לפני אדוני לאמור הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ארל שפתיים וידבר אדוני אל משה ואל אהרון ועצם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים והוציא את בני ישראל מארץ מצרים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמוד יעמוד יוסף בן החזן, שמעון מרדכי הלוי, לעלייה רביעית, verse 354, verse 14. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אלה ראשי בית אבותם בני ראובן בכור ישראל חנו ופעלו עשרון וכרמי אלה משפחות ראובן ובני שמעון ימואל וימין ואוהד וימין בן צוהר ושאל בן הכנענית אלה משפחות שמעון ואלה שמות בני לוי לתולדותם גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי 37 ומעט שנה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. חיים בית ואהרון חנה בת יצחק וחווה לעלייה חמישית. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני בני גרשון לבני ושמעי למשפחותם ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל ושני חיי קהת 33 ומעט שנה ובני מררי מחלי ומושי אלה משפחות הלוי לתולדותם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. You guys stay right here. Come here, Ellie. You guys stay close too. You don't have to. Ellie is going to Israel on Tuesday for 2 months, and we want to wish her 4 months. Sorry. Sorry. I wish it was 2 months. When I went to Israel on the same program a million years ago, I only went for 2 months. So that's. She's going to the Alexander Mutz High School in Israel program. She's going to be staying in hopefully a lovely dorm. I don't know which one you're going to end up in. I can tell you that the dorm I stayed in was lovely. I don't know about the one. Some of them were not so lovely. So we'll see what happens. But you're going to enjoy the fruits of thousands of years of hope and aspiration of the Jewish people. You're going to enjoy spending time learning about the long history of that land and why we feel so close to it and the vibrancy
of the Jewish community that now populates that land. And then you're going to come home very excited, and you're going to say, I want to move there, and your parents are going to have a little heart attack, but it's going to be okay. But you're going to grow. Every child, when they leave the home for even just a short time, like 4 months, comes back a little bit older, a little bit wiser, a little bit more mature, or more resilient. And it is a true gift to send your child away and to have them come back stronger, more resilient, and more loving as a human being. And so we're going to give you a blessing as you come close. Everyone come close. I feel like you're so far away. Come on. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov Sarah Rivka Rechav Leah. Who Yivarech? What's your reading? Aliza Bat Shalom Chaim Vechana. Shalu Lichvod HaMakom Lichvod HaTorah Lichvod HaShabbat Ubizman Karov Yitayelenu Be'eretz Kodshenu. HaKodesh Baruch Hu Yishmereha V'ten Hatzacha B'kol Ma'aseh Yedeha V'tachazirena Le'ha'aretz Shelanu Bizman Karov Namar. Amen. May God, who has blessed and been a blessing for each and every one of us and for our community, give blessings to this family and to Ellie, who in very short period of time will board an airplane, fly halfway across the world, and be going from one home to another home. May God bless you and protect you on your journey. May God show you all the beauty that is our Holy Land, the land of our state and love, our homeland, the land of Israel. And may you come back stronger and more loving and more just than even as you went. And together we say, Amen. Mazel tov. יברכך השם מציון וראה וטוב ירושלים. יברכך השם מציון כל ימי חייך. ורבנים לבניך שלום על ישראל. ורבנים לבניך שלום על ישראל. What page and verse are we on, Yos? The sixth Aliyah is on page 355, verse 20. יעמוד שלמה בן סימנתו לעלייה שישית. ברוך אדוני, can you reach it? ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויקח עמרם את יוכבד תודתו לו לאישה, ותלת לו את אהרון ואת משה, ושני חיי עמרם 37 שנה. ובני יצחק קורח ונפק וזכרי, ובני עוזיאל מישאל ואלצפן וסטרי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Seventh Aliyah. For the seventh Aliyah, we've spent this entire week doing a series of mitzvot, helping those in our community. And so for the seventh Aliyah, we've invited a few of our lead volunteers to come forward to give them a blessing after a very long week of doing wonderful acts of kindness for other people. So if you've been involved in one of our chesed projects or a leader of our homelessness task force, we call you forward at this time. יעמדו המתנדבים למען בית הכנסת לעלייה שביעית. Wait 1 second. Okay. Together we go. Baruch Hu Adonai HaBorach. Baruch Adonai HaBorach Le'olam. Baruch Adonai HaBorach Le'olam Va'ed. Baruch
atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ויקח אהרון את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאישה ותלת לו את נדב ואת אביהו את אלעזר ואת איתמר ובני קורח אסיר ואלקנה ואביאסף אלה משפחות הכוכי ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פותיאל לו לאישה ותלת לו את פנחס לראשי אבות הלוויים למשפחותם. Together, 2, 3, go. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Shmo noten haTorah. Amen. Yes. Let's stay close, everyone. This week, today, marks the sort of capstone day of an entire week that we call Mitzvah Week. So last Sunday, we had hundreds of volunteers here doing small projects, everything from making sandwiches to mending clothes, all afternoon. And on Monday, we had Hoops for Hunger. We raised $3,000 for Hope of the Valley Rescue Mission with little kids playing basketball in our gym. We also had a feeding program at Hope of the Valley, helping those who are homeless. And on Tuesday night, we participated in the annual Homeless Count, which helps secure funding to help the homeless on Tuesday night. We had about 70 volunteers here for that. Wednesday night, we hosted LA Times columnist Steve Lopez. We had about 350 people in this room in conversation with that. Thursday night, we hosted our annual VBS Day School Comedy Night, which included a can drive that we got several dozen cans for our food bank, but in addition, some of the money off of the cover went to help our food bank here. In addition to that, during the day, on Tuesday was Hineni Action Day, named after our very own Rabbi Shulreis, Zichrono Livracha, where all of our day school students went out into the city and did social action projects. In addition to that, our preschooler, all 195 of them, participated in what we called our trichathon. We gave them all tricycles and made them run around the gym. And the trichathon, as a part of that, also had a food collection, which we had another 1,500 cans that we have now for our food bank. All in all, from young to old, from our schools to our volunteers, we participated in hundreds of mitzvot over the course of this week, and that wouldn't have been possible without some of the help of the folks that are up here. For years, Valley Beth Shalom has had a dedication that to be a Jew is to be a Jew in the world and not despite the world. Rabbi Shulreis gave a major sermon about the global Jewish soul that launched Jewish World Watch. We've also had a major relationship with Mazon, which is a Jewish organization to end hunger. And in recent years, we've worked on food insecurity and putting fresh food into the food banking system. And in the last few years alone, our homelessness task force has raised billions of dollars through advocacy campaigns to build homes for the homeless and to provide them wraparound services. I'm not being hyperbolic when I say that some of the leaders who stand here and leaders who are not here today have been instrumental in changing the landscape of what it means to be a Jew in Los Angeles. And so for each and every one of you, I want to thank you for the time and energy that you've put into building a better community here at LA, or whether it's in the Dominican Republic, or in the Congo, or anywhere else in the world, that you've put your attention. Every time a Jew does something good for themselves and for someone else, God smiles just a little bit. So let's give them a blessing on this wonderful day after an entire week of doing mitzvot. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov
Sarah Rivka Rechav Aleya, Hu Yivarech et Hamidnadim, Ve'et Yadvichu Lehem et ha-mitzvat letaken olam b'machut shadai. Vehem shem yalu lichvod hamakom lichvod ha-Torah lichvod ha-Shabbat. HaKodesh Baruch Hu yishmerehem v'ten hatzacha v'kol ma'aseh yedehem v'nomar amen. May God, who's been a source for our ancestors of a divine conscience that permeates the world and leads us to a better place and reminds us that each one of us is capable of so much more than we think we are. Bless these volunteers and their families and their friends and all volunteers in this community who are fulfilling the mitzvah of trying to repair the world under God's sovereignty. May God continue to bless you and give you success in all that you do. And together we say, Amen. Mazel tov. Mazel tov. Hor zarua lahatzadik ole yisrael simcha. Hor zarua lahatzadik ole yisrael simcha. Hor zarua lahatzadik ole yisrael simcha. Or zarua la tzadik ole Yisrael simcha. We rise for Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעולמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייך וביומם ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמך במבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעול ויאמרו יעמוד יונה בן אפרים רחמיאל מפטיר חזק חזק. You may be seated. Maftir Aliyah is on page 367, bottom of the page, verse 33. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרוש כפיו אל אדוני ויחדלו הקולות והברד ומטר לא ניתח ארצה וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות ויוסף לחתו ויכבד ליבו הוא ועבדיו ויחזק לב פרעה ולא שילח את בני ישראל כאשר דיבר אדוני ביד משה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמדו המגביה והגוללת. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. may be seated.
The Haftarah you find on page 370 from the book of Yechezkel or Ezekiel. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ומשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. כה אמר אדוני אלוהים בקבצי את בית ישראל מן העמים אשר נפוצו בם ונקדשתי בם לעיני הגויים וישבו על אדמתם אשר נתתי לעבדי ליעקב וישבו אליה לבטח ובנו בתים ונטעו כרמים וישבו לבטח בסוטי שבטים בכל השדים אותם מסביב אותם וידעו כי אני אדוני אלוהיהם. בשנה העשירית בעשירי ב12 לחודש יד אדוני אלי לאמור בן אדם שים פניך פרעה מלך מצרים והנבא עליו ועל מצרים כולה דבר ואמרת כה אמר אדוני אלוהים הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים הגדול הרובץ בתוך יוריו אשר אמר לי יורי ואני עשיתיני ונתתי כוחים בלחייך והדבקתי דגת יוריך בקשקשותיך ועליתיך מתוך יוריך ואת כל דגת יוריך בקשקשותיך תדבק ונטשתיך מדברה אותך ואת כל דגת יוריך על פני השדה תיפול לא תעשה ולא תקבץ לחיית הארץ ולעוף השמיים נתתיך לאכלה וידעו כל יושבי מצרים כי אני אדוני יענה אותם משענת קנה לבית ישראל ותפסם בך בכף תרוץ ובקעת להם כל כתף ובהישנם עליך תישבר ועמדת להם כל מתניים לכן כה אמר אדוני אלוהים הנני מביא עליך חרב והקרבתי ממך אדם ובהמה והייתה ארץ מצרים לשממה וחרבה וידעו כי אני אדוני יען אמר יאור לי ואני עשיתי לכן הנני אליך ואל יוריך ונתתי את ארץ מצרים לחרבות חורף שממה ממגדול סבני ועד גבול כוש לא תעבור בה רגל אדם ורגל בהמה לא תעבור בם ולא תשב 40 שנה ונתתי את ארץ מצרים שממה בתוך ארצות נשמות והרע בתוך ערים מחרבות ינה שממה 40 שנה והפיצותי את מצרים בגויים וזריתים בארצות כי כה אמר אדוני אלוהים מקץ 40 שנה קבץ את מצרים מן העמים אשר נפוצו שמה ושבתי את שבות מצרים והשיבותי אותם ארץ פטרוס על ארץ מכורתם והיו שם ממלכה שפלה מן הממלכות תהיה שפלה ולא תתנשא עוד על הגויים ויהים עתיתים לבלתי רדות בגויים ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עוון
בפינותם אחריהם, וידעו כי אני אדוני אלוהים. ויהי ב-27 שנה בראשון באחד לחודש, היה דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, נבוכדרצר מלך בבל העביד את חילו עבודה גדולה אל צור כל ראש מוכרך וכל כתף מרוטה ושחר לא היה לו ולחילו מצור על עבודה אשר עבד עליה. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני נותן נבוכדרצר מלך בבל את ארץ מצרים, ונשא המונה ושלל שללה ובזז ביזה, והייתה שכר לחילו פעולתו אשר עבד בה. נתתי לו את ארץ מצרים אשר עשו לי נאום אדוני אלוהים. ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל, ולך אתן פתחון פה בתוכם, וידעו כי אני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל עמים, צדיק בכל דורות, אלא נאמן עומד ועושה המדבר בחיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונענים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם. כי המלך נאמן רחמן אתה, ברוך אתה אדוני, אלא נאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובש ונפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו בידיהו הנביא עבדך, ומלכות בית אבי משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר ולא יכלו עוד אחרים מכבודו. כי בשם קדשך נשבעת לו, שלח בנרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה למנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. To continue with Ashrei on page 151. Ashrei Yoshvei Beitecha Od Yehalelucha Selah. Ashrei Ha'am Shekachalo, Ashrei Ha'am She'Adonai Elohav Tehila LeDavid. Arumimcha Elohai HaMelech Ve'avracha Shimcha Le'olam Va'ed. B'chol yom avachecha v'halela shimcha le'olam va'ed. Gadol Adonai umhulal me'od ve'ligdulato ein cheker. Dor ledor yeshavach ma'asecha ugvorotecha yagidu. Hadar kevod hodecha v'divrei niflotecha asicha. Ve'ezuz norotecha yomeru ugdulatcha asaprena. Zecher avtuvcha yabiu ve'sidkatcha yeranenu. Chanun erech apayim ugdal chesed. Tov Adonai lakol verachamav al kol ma'asav. Yoducha Adonai kol ma'asecha v'chasidecha yevachucha. Kevod malchutcha yomeru ugvuratcha yedaberu. Lehodia livnei gvurotav ugvod hadar malchuto. Malchutcha malchut kol olamim umemshaltecha bechol dor vador. Tomech Adonai lechol hanoflim vezokef lechol hakfufim. Einei chol elecha yesaberu ve'ata noten lahem et ochlam be'ito. Poteach et yadecha umasbia lechol chai ratzon.
Sadiq bechol Adonai bechol derachav, bechasi bechol ma'asav. Karov Adonai lechol korav, lechol asher yikra'u be'emet. Ratzon yara'av ya'aseh, be'et Shabbatam yishma ve'yoshiem. Shomer Adonai et kol ohabav, ve'et kol hasha'im yashmid. Tehilat Adonai yedaber pi, vivarech kol basar shem kodsho le'olam va'ed. V'anachnu nevarech ya, me'ata ve'ad olam. Hallelujah. Nice job. Friends, let's turn back onto page 148 at the bottom. There's no question, I think, that we're all feeling a little instability in our country, and that many of us believe that in some way or another our country is in crisis. Anytime that there is an impeachment trial, it creates division and insecurity about the future of where we're going. So let us pray for our leaders. Let us pray for them to allow this country to be the force for good. A prayer for our country on page 148. O God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and all for who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond and true harmony to banish hatred and bigotry and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, united all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And together say, Amen. On page 149, let us pray for our other home, the state of Israel. Avinu Shabashamayim, Tzor Yisrael v'go'alo. Barech et midinat Yisrael, Reshit tzmikat gulatenu. Again halea be'evret chastecha, ufros aleha sukat shlomecha, ushlach orecha v'amitcha l'roshea sareya v'yotzea, v'taknem be'etza tova milfanecha, schazek et yedei b'gnei eretz kodshenu, v'anchilem Eloheinu Yeshua, v'ateret nitzachon ta'atrem, v'natata shalom ba'aretz v'simchat olam liyoshveha, v'nomar Amen. And now let's take a moment to pray for those in our community who are ill. If you are experiencing illness or know someone in your circle of friends or your family and you wish to say their name, we'll pause for a moment. And I ask you, if you are experiencing illness or know someone, to please rise at this time. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov, Sarah Rivka Rechav Aleah, Hu Yivarech v'yirpeh et kol hacholim b'kilatenu hakadosha, v'Atalia Fay, Talia Bat Esther, and Joyce Kishniev, Marlon Bronstein and Stephanie Fried-Paranchenko, Elaine Burke, Rachel Davies, Beverly Pleskis and Gina Cohen, Harriet Britann, Malcolm Schulweiss, Darlene Hershinger, Herb Bieber, Scott Sanshuk, Lauren Kleinrock, Simcha Be'enza, Sandra Struman and Melissa Berkowitz, Malcolm Burstein and Simi Ross, Beryl Yosef Ben Leah Rachel, Phyllis Horn, Penina Bat Rachel, Cynthia Wolkin, Rosenstein, Cyril Bat Shoshana, Johan Simantov, Aliza Bat Sivia, Ilana Bustan, Jeffrey Michaelman, Grace Schwartz, Chaim Leib Ben Pinchas, Mira Bat Yehudit, Anida Revette, Jess Koningsberg, Barbara Braun, Bela Esther, Gittel Bat Vega, Boaz Happenstand, Boaz Yaakov Ben Vered, and Ilan Gan Ben Yaakov the Esther. Pause at this time to add the names of those you love. HaKodesh Baruch Hu, you who blessed our ancestors at the sea and in the desert, bless these ill friends through us, your witnesses. Give us the wisdom to impart to them courage and hope. Let them know that they have in their holy community men, women, and children who pray for the skill of the physician, who pray for their recovery of body and spirit. Teach us to remember thy words out of the void and vastness of the darkness. You said, Yehi or, let there be light. And together we say, Amen.
a refuah shlema to all those who are ill. We all rise together at this time on page 150. As the new month of Shvat is about to begin, and so we call out the new month, Mevarchim HaChodesh. We call our cantors forward on page 150. Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנס, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חן, יראת שמיים ויראת חן, חיים שאין בהם בושה וכלימה, בהם בושה וכלימה, בושה וכלימה, חיים של אושר, של אושר וכבוד, חיים של אושר, של אושר וכבוד, חיים שתהבנו בתורה ויראת שמיים ויראת שמיים, חיים שימלאו, חיים שימלאו משאלות ליבנו לטובה, אמן שלום. מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נידחנו בארבע כנפות הארץ. חברים, חברים, חברים כל ישראל, חברים, חברים, חברים כל ישראל, יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נידחנו בארבע כנפות הארץ. חברים, חברים, חברים כל ישראל, חברים, חברים, חברים כל ישראל,
חברים, כל ישראל, חברים, כל ישראל, חברים, חברים, כל ישראל, חברים, כל ישראל, חברים, חברים, כל ישראל, חברים, כל ישראל, חברים, חברים, כל ישראל, חברים, כל ישראל, ראש חודש שבת יהיה ביום השני וביום השלישי הבוא עלינו ועל כל עמו ישראל לטובה. The Rosh Chodesh Shabbat will begin tomorrow on Yom Sheni. On Sunday may be for us and for all of Israel a month of goodness. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום. אמן. לששון ולשמחה. אמן. לישועה ולנחמה ונאמר אמן. We continue on page 153 as we return the Sefer Torah to the Ark. If you've been honored with opening the Ark, please come forward at this time. Yehalel. יחללו? יחללו את שם אדוני, ונזכר שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים ויורם. לדוד, העול אדוני אבנים, העול אדוני כבוד ועוז, העול אדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד הרים, אדוני על מים רבים. כל אדוני חייכויה, כל אדוני והדר, כל אדוני שובר אנשים, משע בין אדוני ועל זה הלבנו כמו עגל לבנון בסיריון, כמו ריין רימים. כל אדוני חוצב למודש, כל אדוני יוכיל מרעי, יוכיל אדוני מרעי קודש. כל אדוני יכול העיירות, ויחשוף יערות ובגלה כולה המרכבות. אדוני אמר ליד היל ואלוהי מלך לעולם, אדוני עוז לעמו יביא, אדוני יברך את עמו בשלום.
You may be seated for a moment. So one of our congregants said, I always thought Herschel Fox had a big voice, and then I met Jackie Mendelson. He might be a loudmouth, but I don't know if he has a big voice. Where are you, Herschel? Love you. How's everyone doing? Nice? In April of 1861, the newly elected president was traveling from his home in Illinois to come take office in Washington, D.C. And then, but back then, because we didn't have airplanes and television and radio, the president would normally take a train and stop at every major town along the way so that the nation would get to know who the president was. And in April of 1861, that new president was Abraham Lincoln. And on his way down he went east, and as he came east and he came down, when they got to Baltimore, the local police, on the outskirts of Baltimore, the train couldn't go through Baltimore because they hadn't built heavy rail tracks. So we'd have to take the carriage off of the tracks and run it on the light rail tracks pulled by a horse. And that's just how it was back then. And when they were making the switch around, the police came and said, Mr. President, or President-elect, or Mr. President, because he had just been inaugurated, we don't think it's a good idea that you do that. And he said, why? And he said, because we've gotten word that there might be some people in Baltimore who don't like you very much, and they might use this as an opportunity to actually attack the carriage because it's not as secure as the train. And so what they decided to do is they decided to decorate the carriage in full bunting with a horse and with a sort of motorcade, a horsecade, I don't know what you would call that, caravan of some sort. And they marched that down the normal route. And they put President Lincoln and his family in a produce wagon and went around the outside of the city. And sure enough, about halfway through, the carriage in Baltimore was attacked. And it wasn't attacked with rifles or bombs. It was attacked with cabbage and tomatoes. But it was hit. And on the other side of the city, President Lincoln got back into the carriage, the main carriage attached to the locomotive, which chugged back all the way down the rest of the way to Washington. Just a month or 2 months later, Commander Beauregard of the Confederate militia fired on Fort Sumter and began the Civil War. Just 3 weeks after that, the Southern Confederates took Alexandria. And they flew the Confederate flag over the town hall in Alexandria, which could be seen by the bluff, which is now located where the Lincoln Memorial is at the top of the mall. And it stayed that way for a very long time. I just quite try to imagine what Lincoln was thinking, standing or sitting in the Capitol or at the White House from his second-floor bedroom and is able to see the Confederate flag over Alexandria. Around the same time, many miles away, Stravinsky released what was called a new song called The Rite of Spring. Anyone ever heard The Rite of Spring? Do you know what happened the night The Rite of Spring was premiered? There was a riot. They hated it so much that they tore down the theater. Another example.
and I wrote about this a little earlier this week. One of the most important paintings that hangs in the Getty is Van Gogh's Irises. Has anyone seen that painting? You know where it is, right? Second story. It's not with all the other paintings, right? It's considered one of the most expensive paintings in the Getty collection. People come from all over the world to see it. They only have enough money for one Van Gogh, even the Getty Foundation. That's the one that they own. And it's beautiful. If you've ever seen, every iris is slightly different than every other iris. It captures beauty and light, but if you look really closely, don't touch it, you'll get in trouble, don't touch, but you can look at it. The paint in a Van Gogh style is very heavy, right? Except that the person who painted it only sold one painting in his entire life. So what do these three men have in common? Stravinsky, Lincoln, Van Gogh. They faced incredible moments of brokenness, incredible moments of failure, when they felt like everything was on the line. They had huge setbacks in their lives. And yet we look on all three of them as incredibly successful human beings. Lincoln saved the Republic. Stravinsky changed the nature of classical music and brought it into the modern era. Van Gogh's paintings are some of the most valuable in the entire world. More people look to Van Gogh as a way of saying the new era of painting with color, light, texture, the knife, all the techniques. We look on these people like they're entirely successful, and yet at some point in their lives they felt like entire failures. What an interesting thing. What an interesting place to be. This community, many of us, I sit with lots of you, have moments in your lives where you feel like you are a total failure. Whether it's because some job changed underneath you, or the world changed around you, or you look at the world and you see like how crazy our politics are, or the fact that we live in such a great economy and yet so many people are so devastated. Or you work so hard to put someone in a home and they just can't get there. Or you work so hard to raise your kids and addiction grabs them and they slip through your fingers. It is so easy in our lives to look at these setbacks and to think that our entire life is a failure. And yet we look at these three men who faced monumental failures, and we look at them as heroes who succeeded in some of the greatest moments of world history. This week's Torah portion has exactly the same rhythm. Moses, he's coming for Pharaoh. He's excited. He gets there and he says to Pharaoh, "Let my people go." And Pharaoh says no, so he brings some plagues. And he says, "Let my people go," and that cycle repeats. And then what happens in that moment? Pharaoh says, not only I'm not going to let you go, but I'm going to take away all the straw. I'm going to make the work even harder. Okay, maybe that setback is expected. We expect the dictator to push back against the liberator. That is the story of human life. What we didn't expect was next. Is that when Moses goes back to the camp, to the part of town where the Israelites are, they start yelling at him. They said, "What are you doing? We were slaves. We've been slaves for hundreds of years, and you come on and you rabble-rouse and you get our hopes excited, and now Pharaoh has made our job even harder. Maybe this whole project isn't worth it." And there's a moment in the Torah portion where Moses turns to God and says, "I'm just about ready to give up. Pharaoh doesn't like me. That's no surprise. This job is hard. That's no surprise. But the people I'm trying to liberate are ready to give up. And I feel totally alone. I feel like a failure." Let me go back to what we remember from the beginning of this Torah portion, when God says to Moses, "I am God." You get that phone call from your mom, and she says, "Hey, it's Mom. Not because I need you to do this thing,
Not because I just want you to remember this relationship, but sometimes when mom calls and she says, hey, it's mom, what she really means is, I love you. And everything's going to be okay. At the moment that we experience our greatest failure, at the moment when we're ready to beat ourselves up, when we feel like it's all fallen apart, sometimes all it takes is a reminder that you are loved. And if you don't get that love from a friend or a family member, you should know that the Kodesh Baruch Hu loves you no matter what. And that when you open the Torah and you read when God speaks to Moses, you might as well be reading that God speaks to you and says, Ani Adonai, I am the God of compassion, and I love you. And in that moment, when Moses realizes it, it begins to turn. Because after that moment of failure, Moses picks himself up and puts his shoulder to the wheel and goes back to Pharaoh again and again and again until we get to next week's Torah portion. And finally, Pharaoh says, go. So for anyone in this room that has ever experienced a setback and a failure, anyone who's ever faced that kind of adversity, that feels that their life isn't worthwhile, or that the push that they have, the image of themselves has become shattered, it's exactly in those moments that God uses the brokenness of your life to paint the canvas that becomes the masterpiece. It's those moments of brokenness that can give you the resolve to keep the public together. It's in those moments after the riot when the stage has been burnt down that you can pick up your pen and write the next beautiful libretto, the next beautiful aria, the next beautiful piece of music that can change the world. And so for each and every one of us, as we go into Musaf, remember that the power of the Exodus story is not just a power of a nation. It's not just the power of our history. It's not just give us a drive to our own homeland. There is something inside this story that speaks to every moment of every day of every one of our lives. And that at the moment that you feel that you are at your most broken, you can open this book and find your place in it and find it in you, and you can pick yourself up and try again. And so as we go into Musaf, you just remember and think about those people in your life who care about you and love you and create the covenant that gives you the strength to shoulder on and turn your life from what it is into the masterpiece that it will become. We rise together. We begin the Musaf prayers with Chatzi Kaddish on page 155. יתקדל ויתקדש שמי רבו וילמד יברח ידותי ומחמחותי חי חולי ומחולי וחי תכל בין אישו בגלל בזמן קורי ומרו עמי יהי שמי רבו ברח וישתבח ויתפביל מנסי תדעו ידרב תעלה שמי דקודשו בריחו להם מכל בריחתה ושירתה תושבחתה ונחמתה למירם בעלמה וימרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האוהל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה,
אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מקימת הרב להושיע, משי ברוח ומוריד הגוש, מחלקי לחיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבי, soy mechenoivlim, soy mechenoivlim, roi vecholim, roi vecholim, soy mechenoivlim, roi vecholim, soy mechenoivlim, roi vecholim, mati rasul. Mekayem emunato, Mekayem emunato, צמיח ישוע ולמענת על החיות מתים ברוך אתה אדוני חיי המתים נעריצך ונקדישך כשור שיח שרפי קודש המקדישים ממך קודש כתוב על יד נביאך וקרסס ועם קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו מהלה מהלה אוהלם חיי מקום כבודו כבודו מהלה מהלה אוהלם חיי מקום כבודו כבודו Meshasav shoalim shoalim zelaze Aye mekom kevo Meshartav shoalim shoalim zelaze Aye mekom kevo Lumatam Baruch Yomeru Baruch kevod Adonai Beracham
רחמים. ויחון העם ויחון העם יחד עם שמו הערב בבוקר בכל יום תמיד פעמיים ליבוא שמה אוי מרים אוי לילה 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 Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Hu Eloheinu Hu Avinu Hu Malkeinu Hu Moshiach Vehu Yashmienu V'rachamav Sheinit Le'einei Kol לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גוד לך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גוד לך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. לשבחך אלוהינו מפינו לא ימות, אוי מפינו לא ימוש, מפינו לא ימוש, לא ימוש מפינו לאלוהים, לאלוהים ואוהד, לאלוהים ואוהד, לאלוהים ואוהד, כי אל מלך גדול, גדול גדול, וקדוש אתה לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גד לך, ולנצח
לנצחים קדושתך ברוך אתה אדוני Shabbat b'Shabbat. Sim shalom יתקרב ויקרא שמי רבה ואלמד יברך חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובמכון ובחדר בית ישראל ועגלה בזמן קריב וימרו יהי שמי רבה לעולם ולעולם ועלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתהלל ולהשמיע לקודשה ויכולי לה מן כל ברכתה ושירתה ושמיכתה ונחמתה דמינן בלמם וימרו יקבל צלותיהון ובאותון כל ישראל קדם אבונים ושמי וימרו יהי שלום רב מן שמי וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל היי די 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 היי די 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 עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן
Echad, Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Shneinu, Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemalshienu, Nobel Eloheinu, Nobel Adonenu, Nobel Malkeinu, Nobel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shiktiru, Avohoteinu, Lefanecha עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ועושה לארץ, ומורה קרוב השמיים ממעל, שתירת זו, וגולי ורומים, הוא אלוהינו, ומלכנו, וסגולתו, גגתו וגדולתו, וידענו ישיבותה, אלוהיך, כי אדוני הוא האלוהים, השמיים ממעל, והארץ ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ושמו You may be seated. At the end of every service, we just take a moment to send our love, prayers, and hopes to all those in our community who have passed away and no longer with us. In the back of your Shabbaton, you'll find the names of the yard sites of lives we celebrate this coming week. In addition, Valley Beth Shalom remembers the passing of our very dear Mickey Wapner, who passed away this week. She was the wife of Judge Joe Wapner, mother of Fred and Audrey Schlesinger Wapper, and David and Edna Marion Wapper, and Sarah Wapper, Zichronan Livracha, who was an aide in our preschool program. She was a grandmother of 4 and the great-grandmother of 3. We'd like to celebrate Mickey's life with us. The funeral is on Sunday at 12:30 at Sinai Hollywood Hills. So we send love to the Wapner family in their week of mourning, and to all those who've lost a loved one. If you are observing a yard site or would like to say Kaddish, please rise at this time and turn to page 181. And in our community, if you see someone who's standing by themselves, 184, I'm sorry, and if you see someone who is standing by themselves, please stand with them as they recite Mourner's Kaddish, again on page 184. Yitkadal v'yitkara shemei rabba, ve'omad divrach hiroteh, ve'amich machuteh, b'chayechon v'yomechon v'chayeh dechol Beit Yisrael, ba'agala u'bizman kari v'yemru amen.
Yehi Shmei Rabba Mevarach Leolam Omei Almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shmei D'Kudsha Brichu. Le'ela min kol berchata v'shirata. Tushbechata v'nechamata. Damiran bi'ama v'yimru Amen. Yehi Shlama Rabba Min Shemaya. V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru Amen. Oseh Shalom b'mermav. Huya aseh Shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru Amen. May God give comfort to all those who mourn. And together we say, Amen. You may be seated. I'd like to call now on the president of our synagogue, David Spiegel, for a few announcements. Shabbat Shalom. I hope everyone has picked up the Shabbaton, and if not, there are still some out there. If not, I'll find some for you. You can take mine. But this has a lot of the programs that are coming up, so if you want to be involved, this is the chance to really see what's going on. Just a few examples. Come and celebrate watching the Super Bowl by coming to our Super Bowl party, and call for details. Dinner for Docs is Thursday, February 6th at 8 p.m. Topic is, why are we so anxious today? The community is invited, but you must RSVP. Friday, February 7th, Cantor Barron and the Book of Love, a musical exploration of love in the Torah, love in the Siddur, and the expressions of love by Jewish poets and composers throughout our history. The Neshama Minyan Retreat is coming up next week, and at Brandeis Pardine, there's still information available, and still, I believe, there's room available. Theater nights coming up, including Violins of Hope and the band's visit. Tickets are available. Learn more about our upcoming concerts, clubs, classes. Pick up your Shabbaton. The Shabbat Shiur will start in about half an hour, and even though it says it's going to be in here, it's going to be in Weiner, so you have to walk down the hall. But it's closer to where Kiddush is going to be. All right, it'll be in half an hour, and that's with, of course, cantors Jackie and Danny Mendelson, who were fabulous, and I hope everyone appreciates they came out. Shabbat Kiddush is sponsored by the Feiner and Moss families in honor of Benjamin's bar mitzvah this afternoon. The congregational Kiddush will be in Malkin Burdorf, all the way down the hall. Speaking of Kiddush, we do have a few dates available for you to sponsor. If you call the office if you want to find out how to celebrate a birthday, an anniversary, or remembering a loved one. Thank you to Yossi Dresner, to Rabbi Farkas, to all of the cantors, to Chris Harden on the piano, to Ron Ryder, welcome back from Michigan, and at the door was Eileen Berman. Thank you, and Shabbat Shalom. Give you 10 seconds to pitch the Shabbat Shiur. Yes, the Okay. Shabbat Shiur will be in the Weiner Chapel, not as announced here, because the carpet is still clean and we want to keep it 1 week with no food, so it'll look like this next Shabbos. So if you want to hear Rabbi Feinstein, who has difficulty speaking English slowly, but he's going to be interviewing the two cantors who speak English very fluently, and so please join us in 20 minutes or so for the Shiur. Thank you, Rabbi Farkas. That's how to really pronounce your name. That was more than 10 seconds. That was like, you give a cantor a microphone, and suddenly services get twice as long. It's just how it is. All right, everyone rise together, arm in arm. Let us bless this wonderful day as we make Kiddush and Hamotzi together. V'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat v'dorotam berit olam beini uvein b'nei Yisrael oti
leolam. Ki sheshet yamim asa Adonai et hashamayim ve'et haaretz uvayom hashvi Shabbat vayinafash. Al ken berach Adonai et yom haShabbat vayikadshehu savri protai v'ravotai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pari hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Adon olam asher malach b'terem kol yetzir nivra li'et nasa v'chefso kol azay melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado yimloch nora ve'hu haya ve'hu hove ve'hu yeh v'tifara. Adon olam asher malach b'terem kol yetzir nivra li'et nasa v'chefso kol azay melech shemo nikra ve'hu echad v'yein sheni lehamshilo lehavira b'li reishit b'li tachlit ve'lo ha'oz ve'ha'misra. Adon olam asher malach b'terem kol yetzir nivra li'et nasa v'chefso kol azay melech shemo nikra beyado afkid ruchi ve'et tishan ve'yahira ve'im ruchi geviati Adonai li ve'lo Adon olam asher malach b'terem kol yetzir nivra li'et nasa v'chefso kol azay melech shemo nikra azay melech shemo nikra.